Okay, so what we did for the activity is that we first had to go to the page to get all the results of everything, and we have to download from 2010 and on, and each of them. And once we were in each of the documents, we had to choose the one from Estado de Mexico, and we gathered all of the information in an Excel. Here we gather all of the information in Excel with numbers from 1 to 120, which are the total values, and we copied them and pasted in GeoGebra. Then we went to spreadsheet. Well, we copied them in this spreadsheet, and after all the data was in the app, so we select all of the data we have in GeoGebra, and once it's all done, we click on that button and select the two variable regression analysis. Once we click that button, a graph will appear, and we will select in where it says regression model, and we will select a sign in order to get the equation we're looking for. Okay, so the next step will be finding an equation for a cycle. It's gonna be a sine equation, so first we're gonna calculate the amplitude, and for this we need a maximum point and a minimum point. The maximum point is 18.4 and the minimum point is 10.5. If we subtract both of them, it will give us 8.4. We divide it by 2 is gonna be equal to 4.2, and that's the amplitude. To get the midline, we need to add the amplitude to the minimum point, and since it is a sine equation, the midline is also going to be the vertical shift. Since we're starting at 0, there's not going to be a phase shift, therefore c is equal to 0. B, which is the period, we're gonna get it by dividing 2 pi over b. Since b is 18, we get that the period will be 2 pi over 18 or pi over 9. If we write everything together, it will give us 4.2, which is a, times sine of bx, which is pi over 9 times x. C is 0, so there's no phase shift, so we close the parentheses, and we then put the vertical shift, d, that is 14.7, so it would be plus 14.7, and that's the equation that we get. In order to get the temperature in May 2015, we need to graph both equations. The one for GeoGebra is the red one in the image, and the blue one is the one we made. Then we have a green line, that's the 65, which represents May in 2015. GeoGebra's one in 65 gives us 15.221, and the one we made 12. We sum them and then we divide them by 2, giving us an average, which is 13.6, which is hypothetically the average temperature in May 2015. Mi colaboración fue importante puesto que a mí me tocaba hacer la primera gráfica, que era la base para seguir con todo lo demás. Las estrategias que usamos pues simplemente fue aplicar lo aprendido en clase y tratar de hacer lo que sabíamos, obviamente preguntándole al profe ciertas cosas. Y pues la verdad es que como nos dividimos el trabajo, pues casi no aportábamos ideas hacia los demás, cada quien hizo su parte y considerábamos que lo estaban haciendo bien. Y pues para alcanzar la meta, que pues era terminar el trabajo, mi aportación fue, tuve el rol de vocera de tratar de preguntarle al profe las dudas que teníamos, así como pues mi parte del trabajo, y pues tratar a veces de dar orden cuando se necesitaba. Mi colaboración en el proyecto sí fue relevante, ya que parte de mi trabajo era esencial para la actividad. Les ocupé para lograr la meta propuesta fue escuchar a mi equipo y preguntar las dudas al profesor. Cuando uno del equipo decía una idea, lo escuchaba, le decía a los demás, y a los demás lo escucharan para poder ocupar esa idea en el proyecto. Para alcanzar la meta en el equipo, yo ayudé escuchando y organizando y ayudando a los demás. Mi colaboración en el proyecto fue importante, ya que yo aportaba ideas para ellos, les ayudaba en lo que necesitaban. Asimismo, yo saqué lo que sería el promedio de la temperatura en mayo 2015,
Las estrategias utilizadas para lograr la meta fue más que nada la utilización de softwares para graficar las ecuaciones. Cuando uno de mis compañeros aportaba ideas, uno tenía que comprobar que estas fueran correctas, ya que no podíamos utilizar algo que fuera incorrecto, ya que nos daría un resultado erróneo. Para alcanzar la meta final, yo aporté lo que fue el promedio de temperatura en mayo de 2015, asimismo edité el video.